Yes, Then we'll sir. proceed. Okay, right. We'll start the class now. Once again, welcome back to the max class. In the last class, I started a new topic, right? That is called two-dimensional geometry. Otherwise, we can say the conic section. The conic section we have discussed. Today also, we are going to continue the same thing. I told you in the conic section, we have circle, parabola, hyperbola, ellipse, and hyperbola. These are the things we are going to discuss more detailed about these four things. Okay, all these four are equally important. Okay, circle, parabola, ellipse, and hyperbola. So yesterday, sorry, in the last class, last week, we have discussed more about the circle. I have given the lot of concepts about the circles. Still, we have some concepts left out in this circle. I will give you today. So let us continue the problem. Are you ready? Please, before we starting the class, I want everyone to say hi to me. Please, then I'll proceed. Say good morning or anything, whatever you like. Okay. Please come on. Come on, no response from you, huh? Please. Okay, shall I proceed now? Only answer வரமாட்டப்பா. Yes, sir. தானி இருக்கீங்களா? Yes, sir. Right. Akshaya, Deena, Varshini, Jiva, Logeshwar, are you there? Please reply me now and then. Okay, right. Take down the problem, today's first problem. Find the equation of the circle, equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of tangent and normal to the circle. Find the equation of the tangent and normal to the circle. X square plus y square minus 6x minus 6y minus 8 equal to 0 at 2 comma 2 at 2 comma 2. So listen here, circle, parabola, ellipse, hyperbola we are going to discuss. Today the first problem is in the circle problem. It's in your textbook, from your textbook, right? Okay, so then I'll proceed the in-text problems. Find the equation of tangent and normal to the circle. X square plus y square minus 6x plus 6y minus 8 equal to 0. Are you all listening? Please. சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் அப்பப்போ சொல்லுங்க. எஸ் சார் இல்ல நோ சார் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன். எஸ் சார். ரைட்மா. இப்போ பாருங்க, this is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is the standard equation of the circle. Otherwise we can call this is the general equation of the circle. Any circle, it should be in the form of this one, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Comparing this two equation, we'll see 2g equals to minus 6, 2f is equals to 6, and c is equals to minus 8. Then your g is equals to minus 6 divided by 2 minus 3. F is equals to 3 and c is equals to minus 3. These are the constants I have found out from the given equation. Now find out the equation of tangent. The equation of tangent formula. Anyone, can you tell me? I have given the formula x1, please. Dania childrenla, x1
plus y1 plus, come on, what is that? Sir, last class I didn't attend, sir. Oh, okay, boss. Sorry, ma. Right. Others, Logeshwar, last class attend பண்ணீங்களே. Formula தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், Dania. It's very important one. Yes, sir. Okay. Okay. What is the formula for x1 plus y1? Then what is then? G into x plus x1 plus f into y plus y1. Okay. Plus c equal to 0. So this is the equation of tangent to the circle formula. நல்லா கவனிச்சுங்க, எல்லாத்துலயுமே tangent and normal இருக்கு, ரொம்ப முக்கியம். The important section in each conic is called tangent and normal. Lots of problems comes under this section. Please listen carefully. This is the formula to find out the equation of the tangent. Don't forget that. This is the formula to find out the equation of tangent. இப்ப பாருங்க, once we found out the equation of the tangent, then it is very easy to find out the equation of the normal. Because காரணம் என்ன, what is the reason that அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, always remember that the normal is nothing but the perpendicular to the tangent. The normal is nothing but the perpendicular to the tangent. But equation of normal அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு டைரக்டா. X minus x1, this is called equation of normal. I just recall this. X minus x1 divided by y minus y1, sorry, equals to y minus, which is equals to x minus x1 divided by x1 plus g is equals to y minus y1 divided by y1 plus f. So this is called equation of normal. இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்க. சம்டைம்ஸ் ஃபாஸ்டா நான் போடணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். Once you find out the equation of the tangent, then it is very, very simple. How to find out the formula? பாருங்க, டைரக்டா போடுங்க. At 2, 2, which means that x1 is 2 and y1 is 2. Therefore, what happened? See, listen here. X into 2 plus y into 2. G, your G is minus 3. Minus 3 into x plus 2. And f is 3 into y plus 2 plus c minus 8 equal to 0. Now we have this implies 2x plus 2y minus 3x minus 6 plus 3y plus 6 minus 8 equal to 0. This implies 2x plus 2y minus 3x plus 3y minus 6 plus 6 cancel minus 8 equal to 0. This is called the equation of the tangent. Usually பாருங்க, யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா this is called equation of the tangent. We have got the things as minus 3x. அப்போ இதை simplify பண்ணீங்கன்னா 2x minus 3x will get minus x. 2y plus 3y will get plus 5y. And minus 8 equal to 0. Throughout dividing by minus, we'll get x minus 5 plus 8 equal to 0. This is the required equation of the tangent. Now, what is the normal? I told you, if a curve, this is a circle. If this is a circle, the line which touches the circle is called tangent. From this tangent, you draw a line perpendicular. This is called normal. This is called tangent, which means that the tangent and normal are perpendicular each other. In 10th standard, we have studied that the equation of the parallel line and the equation of the tangent line. Suppose it is given that, I'm just recalling this, I hope you all know this, ax plus by plus c, then the parallel line is ax plus by plus k equal to 0. Then the perpendicular line, how can you write this? Bx minus ay is equals to k. In the same way, to find out the equation of normal, the equation of normal is nothing but it is perpendicular to the tangent. So this is a line given. How can I write the perpendicular line? Your perpendicular line is bx. Your b is 5. 5x minus ay minus of a, that is 1. Already minus is there, right? 5x minus 5y plus 8. Okay, therefore, I can write this as a is minus 5. Yeah, minus 5x. Your b is 1. That is 1y equals to k. Therefore, I can say minus 5x plus y is equals to k. Correct? Sorry, minus y equals to k.
minus y equals to k, right? So which is equals to minus 5x minus y equals to k. Now you find out the k value. What is the value of k? Your k is what? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா your k உடைய value பாருங்க minus 5x minus 5y at 2 comma 2 minus 5 into 2 minus 10 minus 2 equals to k. This implies k is equals to minus 12. K is equals to minus 12. Therefore, you can write this as minus 5x minus y equals to k. Your k is minus 12. Throughout dividing by minus, you'll get 5x plus y equals to 12 or 5x plus y minus 12 equal to 0. This is called equation of normal. This is called equation of tangent. இந்த ரெண்டு விஷயமும் ஒண்ணும் கிடையாது. பத்தாவதுல படிச்சிட்டோம். We have studied in 10th standard. So once again, I'll repeat, please, those who are not listened, please listen carefully. This is the last chance. This type of question may ask in 2 or 3 marks question. Are you ready, please, students? Yes, sir. Right. Please listen. Once again, I'll just tell you. The question is find the equation of the tangent and normal to the circle. Comparing with the general equation, I have found out g is equals to minus 3, f is equals to 3, and c is equals to minus 8. So I given the concepts of in the textbook. The equation of tangent is given that the formula to find the equation of the tangent is x1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. And also equation of normal formula x minus x1 by x1 plus g equal to y minus y1 plus y1 plus f. Okay, at 2 comma 2, wherever x1 comes you put 2, wherever y1 comes you put 2 and substitute the values of g, f and c. You'll get the equation as 2x plus 2y minus 3x plus 3y. At last we have minus x plus 5y minus 8. Simplifying will get x minus 5y plus 8. This is called the required equation of the tangent. Okay, now to find out the equation of the normal, we know that equation of the normal is nothing but the perpendicular to tangent. Therefore, you just find out the perpendicular line. So equation of normal is minus 5x minus y equals to k. At 2 comma 2, we have minus 10 minus 2 equals to k. We have find out the value of k, substitute in the equation. The answer is 5x plus y minus 12 equal to 0. Please take down. We'll move on to the next problem. Okay, we'll move the next problem. We will move on to next problem. Find the center. Find the center. Find the center and radius. Find the center and radius of the following circle. Find the center and radius of the following circle. Okay. So now you take down the circle, find out the center and radius. First one, x square plus y square plus 6x
minus 4y plus 4 equal to 0. X square plus y square plus 6x minus 4y plus 4 equal to 0 is the given circle. Okay. So you find out the circle radius and center. Always you just keep x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is a general equation of a circle. Comparing this with the general equation, you get 2g equal to 6, 2f is equals to minus 4, and c is equals to 4. Your g is equals to 3, f is equals to minus 2, c is equals to 4. Now you find out the center. Very simple question. Yeah? So just like illustration, center is minus g comma minus f. So you write this as minus g, that is called minus 3 comma 2 is the center. And the radius, I can write the radius as g square plus f square minus c. This is the formula. Directly we can say 9 plus 4 minus c. Your c is equals to 4. Square root of 9, which is equals to 3 is the answer. So therefore your radius is 3 and the center is minus 3 comma 2. In this manner, we are going to find out all the center and radius. Another illustration. We go for the next one. It is given that 2x square plus 2y square minus 6x plus 4y plus 2 equal to 0. Actually, I told you the first the coefficient of x square and y square should be 1. Then it is very easy. Therefore, dividing with 2 out by 2, we'll get x square plus y square minus 3x plus 2y plus 1 is equals to 0. Compare with the general equation of the circle. Now then we'll get 2g equals to minus 3, 2f is equals to 2, and c is equals to 1. Your g is equals to minus 3 by 2, f is equals to 1. Now we have to find out center. Your center is minus g comma minus f, that is 3 by 2 comma minus 1. Then the radius, your radius formula is g square plus f square minus c. What is g square? Your g is equals to 9 by 4 plus 1 square 1 minus 1. This 2 will get cancelled. Therefore, we have square root of 9 by 2, which is nothing but 3 by 2. That is called the radius of the circle. Please take down. Now we'll go for the another concepts. Okay. So far, we have discussed from your textbook. The next part, this is useful for your in-text problems. I already told you 20% of the questions in your question paper, in your examination, is the in-text problem. Okay. Based on the concepts given in your 12th standard syllabus, the questions will be asked. That should not be in your what? Textbook. Okay. Now, more than that, other than that, the NCERT syllabus, we have the intersections of two circles. But in your 12th standard syllabus, they are not given the intersection of two circles. But that is very important in entrance examination. What entrance examination? The Endor examination conducted by the central board government, central government, irundalum, adala kandipa this intersection of circles takes place. This comes under the NCERT syllabus. Okay, now we'll see what is intersection of two circles. Are you ready? Logeshwar, Dania, please. Yes, sir. Varshini, எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா? ரைட், பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ் இது. உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்ல, கண்டிப்பா நீங்க எழுதிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா just you take a screenshot. Okay, now intersections of two circles. We'll discuss 4 cases here. Okay, the first one, intersection of circles. Intersection of circles. Intersection of circles. Okay, so listen here, listen carefully. Intersection of circles. What is the meaning of intersection of circle? So we have 4 cases here. Let us take the first case, case 1. This is called circle, case 1. This is called circle 1. And this is we have circle 2. Okay, this is circle 1 and this is circle 2. We can write this as S1 and S2. The center of this is called C1. The center of the second circle is called C2.
The radius of the first circle is R1 and the radius of the second circle is R2. Okay, now listen here. You can join these two things. We'll get C1 and C2. Now listen here. ஏற்கனவே தெரியும் tangent அப்படின்னு சொன்னா it should touches both the tangent. அழகா வரைஞ்சீங்க பார்க்கலாம். ரைட்டா? நான் கொஞ்சம் இதுவா வரைஞ்சிட்டேன். You just draw a neat diagram. Okay. So both the circle touches this. Okay. Again, I can draw another tangent. அப்போ எங்கெல்லாம் வந்து சர்க்கிள ஒரு லைன் டச் பண்ணதோ அதுக்கு எல்லாம் பேரு tangent. இப்போ இங்க ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு, ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் ஒரு லைன் டச் ஆகுது. இப்போ இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we have ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு, ரெண்டுமே ஒண்ணு ஒட்டல. they are not intersecting, தனித்தனியா இருக்கு, இண்டிபெண்டண்டா இருக்கு. அப்ப இதனுடைய கேசஸ் என்ன தெரியுங்களா? when condition பாருங்க, when modulus of C1 C2, the distance between C1 and C2 is greater than R1 plus R2, the radius of these two things, then the two circles neither intersect nor touch each other. So this is the condition. பாருங்க, ரெண்டுமே ஒட்டல, ரெண்டும் டச் ஆகல, இன்டர்செக்ட் ஆகல. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா here we can say this is called எத்தனை tangent இருக்கு பாருங்க, 1 2. இங்க ஒரு tangent, காமன் tangents ரெண்டு சர்க்கிளையும் டச் ஆயிருக்கணும். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன் 1 2 3 4. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காமன் tangents, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காமன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காமன் tangent is 4. இங்க ரெண்டு விதமா பேர் கொடுக்குறோம். இப்ப பாருங்க, இது டைரக்டா இப்படி பண்ணிருது இல்லையா, அதனால இதுக்கு பேர் என்னன்னா டைரக்ட் காமன் tangent. ஷார்ட் ஃபார்ம்ல என்ன சொல்லிக்கலாமா, DCT. இதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் tangent. பாருங்க, ரெண்டு ஒண்ணு கிராஸ்ல போகுது இல்லையா, இது பேரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் tangent. both are equal. அதுல ரெண்டு, இதுல ரெண்டு, டைரக்ட் காமன் tangent and transverse common tangent. டைரக்டா டச் பண்ணா அது டைரக்ட் காமன் tangent, டயகனலா டச் பண்ணா அது transverse common tangent. அப்போ when the circle does not touch each other and does not intersect, then it has a 4 common tangents, 2 direct common tangents and 2 transverse common. Are you all able to follow me? Shall we go for the Yes, case sir. 2? Right. The second case பாருங்க, ரெண்டும் டச் ஆகுது. எங்க டச் ஆகுதுன்னு தான் பார்க்கணும் நம்ம. So both the circles are touch. Okay, ரெண்டுமே டச் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாருங்க, ரெண்டும் டச் பண்ற மாதிரி ஒரு காமன் tangent, ரெண்டுமே டச் பண்ற மாதிரி நீங்க ஒன்னும் இதுல போடும்போது அழகா போடலாம். பாருங்க, it touches both the things, both circle. இது S1 circle 1, this is circle 2, this is center 1, this is center 2, this is radius 1, this is radius 2. பாருங்க, so this is C1. இங்க என்ன கண்டிஷன் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிச்சு, both the circle touch each other externally. both the circle touch each other externally. இப்போ பாருங்க, இங்க ஏதாவது கிராஸ்ல டயகனல் எதுனா டச் ஆயிருக்குதா? இப்போ எத்தனை காமன் டேஞ்சன்ட் பாருங்க இத பாக்கும்போது, how many common tangents are there? 2. Sure. 2. அதுவும் டைரக்ட் காமன் tangent. புரியுதுங்களா? இது ரெண்டுமே வந்து டைரக்ட் காமன் tangents. So DCT, direct common tangents. அப்போ therefore 2 common tangents. அப்போ என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, when modulus of C1 C2 is equals to R1 plus R2, இல்லையா, then we can say it is a common tangent, இல்லையா? அப்போ இங்க எத்தனை காமன் tangent இருக்குன்னு சொல்லலாமா? இப்ப யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க, கொஞ்சம் தயவு செய்து மியூட் பண்ணீங்க. So எத்தனை, can anyone please வர்ஷினி சொல்ல முடியுங்களா? Can you able to say? அக்ஷயா, வர்ஷினி, ஜீவா, anybody? முகமது சுஹைப் சொல்றீங்களாப்பா?
many common tangents இருக்குமா தானியா 2 sir. எத்தனை இருக்கு சொல்லு 2 அப்போ இங்கேயும் ஒரு டேஞ்சன்ட் போடலாமே இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு டேஞ்சன்ட் டச் ஆகுமே இதையும் டச் ஆகுது ரெண்டு சர்க்கிளும் டச் ஆகுது this is also a common tangent அதுக்கு பேரும் டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட் சரிங்களா அப்போ மொத்தம் when the modulus of c1 c2 is equals to r1 plus r2 then we can say the circle touch externally circle touches externally so then it has three common tangents then it has three common tangents please take down ரெண்டு கேஸ் தான் முடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்து இன்னும் ரெண்டு கேஸ் ரிமைனிங் 2 cases are there next one see the next one the next one please case 3 பாருங்க case 3 condition என்னன்னா when modulus of r1 minus r2 is less than or is equals to c1 c2 is less than or equal to c1 c2 is less than போடுங்க less than r1 plus r2 see modulus of the difference and the subtraction the addition sum ரெண்டுமே என்ன இருக்கும் increasing functionல இருக்கு the modulus of c1 c2 then the two circles intersect at two distinct points okay when r1 minus r2 is less than modulus of c1 c2 is less than r1 plus r2 then the two circles intersect at 2 points இப்போ நான் உங்களுக்கு டயகிராம்லாம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு பாருங்க so we take the first circle and the second circle okay this is the center of first circle this is the center of second circle c1 c2 this is the radius r1 this is the radius r2 now we can draw as a common tangent yeah பாருங்க so this is the common tangent okay these two common tangents are called as பாருங்க this is the common tangents these two are called as direct common tangents அப்போ எத்தனை common tangent இருக்கு பாய்ஸ் யாருமே ஆன்சரே பண்ண மாட்டீங்க 3 sir. எத்தனை 3 ஆ 2 ஆ 3 எப்படிமா வரும் டான்ஜென்ட்னா என்ன தெரியுமா சர்க்குலேட்டர் Sorry sir. இது ஒண்ணு இது டான்ஜென்ட் கிடையாது இது நான் உங்களுக்கு இது நீங்க வேணாம்னா இதை விட்டுருங்க அப்போ ரெண்டு காமன் டான்ஜென்ட் தான் therefore it has two common tangents boys are you all listening please anyone please respond me represent பண்ணி சொல்லுங்க பா right two common tangents first பாத்தீங்க they does not touch each other neither intersect nor touch each other okay neither intersect nor touch each other then the condition says modulus of c1 c2 greater than r1 plus r2 it has four common tangents two direct common tangents two transverse common tangent in the second case when modulus of c1 c2 is equals to r1 plus r2 the second case is very important modulus of c1 c2 is equals to r1 r1 plus r2 then the two circles touch externally then the number of direct common tangents is 3 here it is given that r1 r2 less than c1 c2 less than r1 plus r2 then the two circles intersect at two distinct points இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல intersect ஆகுது உடனே it has two common tangents final case 4 we can say modulus of c1 c2 is equals to modulus of r1 minus r2 then two circles
touch internally, then the two circles touch internally. Modulus of C1, C2 is equals to R1 minus R2. Two circles touch internally. Okay, now we'll see the mathematical expression, how it comes in. பாருங்க, இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சர்க்கிள் வரும், கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் மாதிரி. So this is called your C1, this is called your C2. Okay, then this is called your R1, this is called your R2. Then we have the tangent. ரெண்டுத்துக்கும் ஒட்டினா மாதிரி ஒரே ஒரு கோட் டச் பண்றது ஒன்னே ஒன் தான். அப்போ therefore it has only one common tangent. Only one common tangent. புரியுதுங்களா? 4 cases டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. First case, neither touch, neither intersect, then the number of common tangents is 4. The second case, both touch but externally, then the number of common tangent is 3. The case 3, they are intersecting at 2 distinct points, the condition is given, then it has 2 common tangents. Finally, they touch each other, but internally, then it has only 1 common tangent. This is a comparative study given for intersection of circles. Very, very important. Please, these 4 cases, please kindly note it down. Now you take down some of the hints, okay, which is very useful for your solving the problem. Note and put remark. Take down the remarks or standard results in போட்டுங்க. Anyone, anything, hint in போட்டுங்க. Whatever you like. These all actually the tips, okay, given by me. Please, the first tip, if the two circles, first tip, if the two circles x square plus y square plus 2g 1x plus 2, it is in your problem, இது கூட உங்க problem bookல இருக்கு, 2f1y plus c1 equal to 0, and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0 or orthogonal, then or orthogonal, then 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2. When the two circles are said to be orthogonal, then the condition for that is 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2. The next one, the next hint, so take the second one is equation of radical axis, அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா common tangent. Okay, the equation of common tangent to the circle, equation of the common tangent to the circle, x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c equal to 0, x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c equal to 0 is 2x into g minus g1, g1 minus g2 plus 2y into f1 minus f2, c1 into c2 plus c1 minus c2 equal to 0. Very, very useful. இப்ப தெரியாது உனக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நீ ஃபேஸ் பண்ணும்போது how helpful, how usefulன்றது உனக்கு தெரியும். Okay, the final one. Third one, intercepts made on the circle, intercepts made on the circle made by the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 on intercept made by a x-axis, first one on x-axis is equals to 2 into square root of g square plus c, 2 into square root of g square plus c
on y-axis is equals to 2 into f square minus c. Okay. Okay, please take down. Now we'll do some problems. Sir. Yes, சொல்லுங்கம்மா. So third resultல வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கீங்கல்ல சார் by the circle அப்புறம் x square plus y square plus 2gx plus 2gx 2fy plus x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c general equation. That's all. Take down the problems. Questions எப்படி கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க. If the curves பாருங்க சர்க்கிள் கொடுக்கல, நல்லா இம்பார்ட்டண்டா பாருங்க. கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. சர்க்கிள் கொடுத்தா ஈஸியா எனக்கு கண்டுபிடிச்சிருவானே. கர்வ்ஸ் கொடுத்தா அவ்வளவுதான். If the curves x square minus 6x plus y square plus 8 equal to 0 and x square minus 8y plus y square plus 16 minus k equal to 0, where k greater than 0, touch each other at a point. Find the largest value of k. Find the largest value of k. So in the question பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு both are circles, because this is of the form ax square plus 2 x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So comparing the equations, this are circle 1, circle 2. This is s1, this is s2, circle 2. Comparing with the general equation, இப்ப கண்டுபிடிச்சலாம். x square plus y square இருக்கு, 2g க்கு பதிலா -6 இருக்கு, 2f இல்ல 0, c-ன்றது 8. சரிங்களா? இப்ப ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கிறதுனால இத g1 f1, இது c1 எடுத்துக்கிறீங்க. சரிங்களா? அடுத்தது அதே போல நெக்ஸ்ட் ஒன் x square minus 8y plus y square plus 16 minus 8 na 2g is equal to 0, 2f equals to -8 and c is equals to 16 minus k. Correct? Then we can write this as so your c1 is equal, c2 is equals to 16 minus k. இப்ப பாருங்க, நல்லா கவனிச்சிங்க. இதை எப்படி எடுக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் தோனியும் இதனுடைய சென்டரை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் கேபிட்டல் ஸ்மால் சி இல்லையா, அது கேபிட்டல் சி, C1 the first center, minus g comma minus f. G உடைய வேல்யூ -3, அப்ப minus g னா 3, f உடைய வேல்யூ 0. அடுத்து ரேடியஸ் r1, square root of g square 3 square 9 plus 0 minus 8, which is equals to 1. இங்க c2 0 comma minus f இல்லையா, -4, அப்ப +4. and r2 is equals to 0 square 0 plus 16, இங்க என்ன இருக்கு -16 plus k. கரெக்டா? so minus c, அப்ப therefore minus c2 minus 16 minus k, that is plus k, so which is equals to square root of k. okay வா? so your r2 is equals to square root of k. நல்லா கவனிச்சிங்க. ஒன்னு c1 c2 உடைய வேல்யூ r1 plus r2 இருக்கலாம்,
அல்லது R1 minus R2 எடுக்கலாம். நான் எக்ஸ்டர்னலியே எடுத்துக்கிறேன். இங்க சொல்லிட்டான் ரெண்டு சர்க்கிளும் டச் ஈச் அதர், which means that modulus of C1 C2 is equals to R1 plus R2. First of all, you find out the distance between C1 and C2. We have 2 points. Square root of x2 minus x1 the whole square, 0 minus 3 the whole square, 9. 4 minus 0, 16, which is equals to square root of 25, which is equals to 5. Next, R1 plus R2. Your R1 is 1. Your R2 is root k. Correct? Is it right? Your R1 is equals to root, your R2 is equals to root 2, root k. Therefore, we have C1, C2 is equals to, actually, generally, எப்படி தெரியுமா பண்ணோம் இதை? இது பிளஸ் ஆவா இருக்கலாம் இல்ல மைனஸ் ஆவா இருக்கலாம். R1 plus R2 is plus or minus k. ஓகேவா? அப்போ இதை இப்படி கூட பண்ணலாம். அப்போ R1 plus R2 is equals to 1 plus k. அப்போ 1 plus or minus k. Plus or minus. அப்போ இதுல எத்தனை போடுங்க? 5 is equals to 1 plus or minus root k. அப்போ மாடுலஸ்னும் போது இது பிளஸ் 5 இருக்கலாம் மைனஸ் 5 இருக்கலாம். அப்போ இது எப்படி போடலாம்? 1 plus or minus root k வை plus or minus 5. சரிங்களா? plus or minus 5. 1 plus root k பாசிட்டிவ்ல எடுக்கும் பொழுது இத plus 5 எடுக்கலாம். அடுத்தது 1 minus root k அப்படின்றத minus 5 எடுங்க. இப்போ first root k is equals to 5 minus 1, which is equals to 4. அடுத்தது root k இது அந்த சைடு போச்சுன்னா இது எப்படிங்க வந்துரும் இல்லையா? 1 minus 5 plus ஆயிடும் 6. Squaring k square becomes k, squaring becomes 16, k equals to 36. எனக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்குது கேக்கு, ஒன்னு 16, ஒன்னு 36. क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்கான்? Find out the largest value of k. Our largest value of k is 36. Hence the exact most appropriate answer is k equal to 36. Please take down. We'll do more problems. Next one. If the tangent at 1, 7, the next problem, if the tangent at 1, 7, if the tangent at 1, 7, if the tangent at 1, 7 to the curve x squared is equals to y minus 6, if the tangent at 1, 7 to the curve x square equals to y minus 6 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0, then find the value of c. That's all. பாருங்க, இதுவும் சர்க்கிள் தான் இல்ல? x square minus y plus 6 equal to 0. ரைட்டுங்களா? This is also a circle. We have to find out the tangent of this circle. This tangent touches this circle. Then what is the value of c? Please listen. இப்போ ஒரு important tip சொல்ல போறேன். Are you all listening carefully? This is one of the very important problem. இத வச்சு நீங்க ஒரு 10 problem on your own நீங்க போடலாம். Are you all listening, please? I want everybody to say yes. Yes, sir. Right. Yes, thank you very much. Now, first of all, you find out the equation of the tangent for this circle at what point? The point is given that 1, 7.
We know the formula. Equation of tangent is, your equation of tangent formula, x x1 plus y y1. So g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. From this இங்க பாத்தீங்கன்னா there is no y square, 0. g x இல்ல, அப்போ g உடைய வேல்யூ 0. y இல்ல, y வந்து -1, அப்ப f உடைய வேல்யூ வந்து 2f -1, அப்ப f is all -1/2, and c is equals to 6. Comparing with the general equation of the circle, we have found out that value of g is 0, f is -1/2, and c is equal to 6. At what point? 1, 7. Your x1 is equals to 1 and your y1 is equals to 7, plus g is 0, but no need. F -1/2 into y plus y1. Your y1 is 7. Therefore, y plus 7 plus 6 equal to 0. Now you can write this as x plus 7y. Okay. Minus of 1/2 into y plus 7 plus 6 equal to 0. Take LCM. We have 2. Cross multiply 2x plus 7y minus y. Okay. Minus 7 plus 6 equal to 0. This implies 2x plus 6y. Correct? 2x plus 6y. About 7 2s are 14. Yeah. 2 7s are 14. 14y minus y minus 7 plus 12. Isn't it? We have 2x One minute. So x 2x plus 14y So otherwise, one more thing I'll just teach you. Differentiation use பண்ணி பண்ணலாம். இது சர்க்கிள் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணாம நீங்க அப்படியே வச்சீங்க. இது எப்படி போடலாம்னா, டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஈஸியான ஐடியா ஒன்று இருக்கு. டிஃபரன்சியேஷன்ல ஒய் நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, எக்ஸ் ஸ்கொயர், இது அப்படிக்கா போனா +6. எனக்கு dy பை dx தேவை, அதுதான் எம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வெறும் 2x. dy by dx at what point? 1, 7. So that is called 2. Slope equation of tangent அப்படின்னு சொன்னா what is the formula? Differentiationல y minus y1 is equals to m into x minus x1. y minus y1 1, m உடைய வேல்யூ 2, x minus x1, sorry, x1 that is 7. So y minus 7 equals to 2x minus 2. We can rearrange this as 2x, bring this y that side, minus y, minus 7 becomes plus 5, sorry, plus 7 minus 2, which is equals to plus 5 equal to 0. This is the equation of tangent. சரிங்களா? இப்ப டேஞ்சன்ட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஏதாவது ஒரு வழியில கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? அப்ப ரொம்ப சிம்பிள் வே. இது வந்து சர்க்கிளா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதனால I am just taking this curve as a y equal to x square plus 6, differentiating
And using the equation of tangent formula, we have found out the equation of tangent. This is called the required equation of tangent. Now from this, இதுல இருந்து g கண்டுபிடிக்கலாம், which is equals to 8. F is equals to 12 by 2, which is equal to 6. C is equal to C. ஓகேவா? இப்ப சென்டர் இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Your center is called -8, -6. Radius is equals to square root of 8 square 64, 36 minus C, which is equals to 100 minus C. Radius கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ஒரு டயகிராம் வரையறோம் பாருங்க. Center is there. இதுதான் center. That is called C. -8, -6. So a line which touches the curve is called as a tangent. Circular touch பண்ற tangent வந்து என்னன்னா 2x -y plus 5. இப்போ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, இது பேர் ரேடியஸ். Let us take this as radius R. இது வந்து tangent. இந்த பாயிண்ட வந்து P ன்னு வச்சுக்கிறேன். எனக்கு I don't know what this is point, இந்த பாயிண்ட் P. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் Pன்றது எனக்கு தெரியாது. நல்லா கவனிங்க தம்பி. இப்ப நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்னா, இங்க இருந்து இந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரேடியஸ்ன்றது இந்த tangent உடைய perpendicular distance. Listen carefully. So this is nothing but this CP இருக்கு இல்லையா, this CP is nothing but the perpendicular distance. அப்ப நான் என்ன சொல்லனா, இந்த CP எப்படி போடலாம்னா, length of perpendicular to the tangent. What? 2x minus y plus 5 at or from the point -8, -6. இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். And the same length is nothing but the radius of the circle. Already நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், root 100 minus C. அப்ப நான் என்ன சொல்லனா, your CP is equals to the radius. CPன்றது length of perpendicular. நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். Modulus of AX1 plus BY1 plus C divided by root of A square plus B square. This is called length of perpendicular formula, where we studied in 10th standard, 11th standard படிச்சிருப்போம். இப்போ இந்த 12th standardல இப்போ என்ன பண்றோம்னா, இந்த சர்க்கிளுடைய டேஞ்சன்ட் கொடுத்திருந்தானா அதனுடைய length of perpendicularம் ரேடியஸும் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல். அப்ப CP எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? AX1, Aன்றது -8 இல்லையா, -8 into Aன்றது 2 into x1 -8, Bன்றது -1 into y1, which is equals to -6 plus C plus 5 divided by root of A square plus B square, 2 square 4 plus 1 equals to radius. Radiusன்றது square root of 100 minus C. Now you simplify -16, so which is equals to -16 plus 6 plus 5 divided by square root of 5, which is equals to 100 minus C. If you just simplify 6 plus 5, 11. 11 minus 16, which is equals to -5. 11 minus 16, which is equals to -5. இங்க போட்டுறலாம், இந்த செக்ஷன்ல போடுறேன், கவனிங்க. So 11 minus 5 divided by root of 5, which is equals to square root of 100 minus C. இப்போ modulus of 5 என்னும் போது plus 5 cross multiply பண்ணா root 5 into root 100 minus C. Squaring on both sides 25, which is equals to 5 into square root remove ஆயிடும் 100 minus C. This implies 5 into 100 500 minus 5 into C 5C is equals to 25. Correct? So therefore your C is equals to, we are going to find out what is the value of C. Therefore your C and the C அப்படிங்க போனா 5C, 500 minus 25, which is equals to 475. Your C is equals to 475 by 5, which is equals to 95. Therefore the answer is C equals to 95. பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுடைய क्वेश्चंसலயே கேட்கலாம். நல்லா கவனிச்சீங்க. இது ஒண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் டான்ஜென்ட் உடைய கான்செப்ட்ஸ். ஒரு சர்க்கிளுடைய டான்ஜென்ட்னு சொன்னா அதனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ். ஸோ அதுக்கு தான் டயக்ராம் வரைஞ்சு காமிச்சேன் இல்லையா. ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கணும். ஒன்னு டான்ஜென்ட்டும் நார்மலும் பெர்பெண்டிகுலர் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல. இங்க length of perpendicular distance from the center to the tangent is equal to the radius. Always CP equal to radius. Any doubt in this, please? Doubt இருந்தா சொல்லுங்கமா, ரொம்ப important. Anybody having doubt? Sir, 1 second, sir. The radius. One second நான் சொல்றேன், கவனிச்சீங்க. Very good. 1 second. If the tangent at 1,7 to the curve x square equals to y minus 6,
touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0. Find the value of c. That's all. That is the question. Here let us see x squared is equals to y minus 6. We can write the curve as y equal to x squared plus 6. Now we have to find out the equation of the tangent. Whatever method you like, you can find. Here I am going to find out the equation of tangent to the for this curve. The only and simplest way is called differentiation method. Let us find out the dy by dx. That is called 2x. The point is given that 1 comma 7. If I put x is 1 and y equal to 7, I'll get the slope as 2. Now we have found out the slope m is 2. This is called the slope of the tangent. Now equation of the tangent formula y minus y1 is equals to m into x minus x1. Previous classes நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆரம்பத்துல. Now substitute the value of y1 as 7, x1 as 1 and the m is 2. We'll get the equation of the tangent is 2x minus y plus 5 equal to 0. Now the second circle is given that this tangent touches the circle. பாருங்க அதுதான் போட்டிருக்கேன். 2x minus 5y circle உடைய touch பண்ணுது. Comparing with the general equation, I have found out the center is minus 8 comma minus 6 and radius is square root of 100 minus 6. So according to the concept, according to the diagram, according to the general condition, we can say the perpendicular distance from the tangent from the center is equal to the radius. That is your CP is radius. CP into the length of perpendicular from the tangent to the center. From the center minus 8 comma minus 6. அப்ப அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா? ax plus by plus c அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருந்ததுன்னா then it is formula is modulus of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. A square plus b square. So using that formula 2 into minus 8 minus 1 into minus 6 plus 5 square root of a square plus b square, that is 4 plus 1 equal to radius. Your radius is square root of 100 minus c. Simplifying we'll get modulus of minus 5 divided by root 5 equals square root of 100 minus c. So bringing out the modulus outside, we'll get the positive value 5, root 5 into root 100 minus c. Squaring on both sides, we'll get the answer is c is equals to 95. Please take down. We'll move on to the next problem. Next one, please see the next one. If a line y equals to mx plus c, if a line y is equals to mx plus c, the next problem, the line y is equals to mx plus c, the line y equals to mx plus c, the line y equals to mx plus c, the line y equals to mx plus c is a tangent to the circle, is a tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y square equals to 1. X minus 3 the whole square plus y squared equals to 1. And it is perpendicular to a line L1. And it is perpendicular to a line L1
where L1 is the tangent to the circle, where L1 is the tangent to the circle, where L1 is tangent to the circle, x square plus y squared equals to 1. X square plus y squared equals to 1. At the point 1 by root 2 comma 1 by root 2. Then take down the options. First option, c square plus 7c plus 6. Second option, c square plus 6c plus 7 equal to 0. The third option, c square minus 6c plus 7 equal to 0. The fourth option, c square minus 7c plus 6 equal to 0. These are the four options are given here. Okay. The four options given here is this thing, this thing. இப்ப நல்லா கவனிச்சிங்க, கொஸ்டின் நல்லா கவனிக்கணும். பாருங்க இந்த மாதிரி. Are you all listening, please? Everybody. Questioning? Right. Abdul, Muhammad Shoaib, இருக்கீங்களா? கவனிங்க. Please, all the boys and girls, my dear students, listen. This is also one of the typical twisted problems சொல்லுவாங்க. Okay, this is called a twisted problem. So that is called இப்ப பாருங்க கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும். இப்ப நல்லா கிளியரா என்ன பண்ணணும்னா, this is from reverse orderல எடுத்துக்கணும். பாருங்க நான் எப்படி படிக்கிறேன்னு பாருங்க. L1 is the tangent to the circle. லாஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறேன். X square plus y squared equals to 1 at the point. Step by step I'm going to do the problem. Already I told you in the very beginning of the class, very beginning of this program, I told you whenever you solve the problems, you must keep three things in your mind. What are they? First thing, what are the data are given? Step 2. So first thing, what are the data are given? Once you collected the data, then what to find? That is called the step 2. Step 3, what is the appropriate formula? What are the methods we have to handle? What are the important ideas we have to use? These are the 3 steps. Here, first of all, you just take what are the data are given. The first data we are collecting here is L1 is the tangent to the circle x square plus y squared equals to 1 at 1 by root 2 comma 1 by root 2. You now find out the equation of tangent. It is given that x square plus y squared is equals to 1. This is of the formula x square plus y squared is equals to a square. Then the equation of the tangent is x1 plus y1 is equals to a square. So this is the formula given in your notes last class. Appo x into x1 at what point? 1 by root 2 comma 1 by root 2. Therefore, which is equals to x into 1 by root 2 plus y into 1 by root 2 is equals to a square. Your a squared is equals to 1. From this I'll get x plus y is equals to root 2. Okay, from this I can write this as x plus y root 2, or otherwise I can write this as x plus y is equals to root 2. This is called the equation of tangent. Idada we can call it as L1. This is called, we can call it as a line L1. So the first step is over. L1 is the tangent to the circle x square plus y squared equals to 1 at 1 by root 2. That is called L1. Now the second step, reverse lab, and it is parallel to a line L1. The line which is perpendicular to line L1. அப்ப இதுக்கு perpendicular line கண்டுபிடிக்கணும். Perpendicular line to L1. Perpendicular line to L1. எப்படி? How can you find out perpendicular to line L1? So நேர்னு சொன்னேன். What is the condition here? சொல்லுங்க, perpendicular line condition. If it is given that ax plus by plus c equal to 0, then I can write this as bx minus ay equals to k. So therefore the perpendicular line, சொல்லுங்க யாரனா ஒருத்தர், bx, b உடைய value 1, x minus y equals to k. At what point? The point is given that 1 by root 2 comma 1 by root 2. Therefore 1 by root 2. Correct? Yes, sir. Minus 1 by root 2. இது minus 1 by root 2. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இங்க கொடுத்துட்டாங்க क्वेश्चनலயே, சாரி அந்த ஸ்டெப் நான் விட்டுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வாங்க அப்படியே. This line perpendicular to the line is a tangent to the circle. First line பாருங்க. If a line y equal to mx plus c is a tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y square. இப்போ இந்த லைன் perpendicular லைன் வேணும்னா எனக்கு perpendicular slope வேணும். அப்ப என்ன பண்ணனா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிங்க இல்லையா?
ஸ்லோப் நீங்க ரெண்டு விஷயத்துல கண்டுபிடிக்கலாம். டிஃபரன்ஷியேஷன் மெத்தட்லயே கண்டுபிடிக்கலாம். ax இப்போ சப்போஸ் ax plus by plus c equal to 0, then the slope is minus a by b. அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். a வந்து 1, b யும் 1 தான். அப்போ slope of the tangent, சரிங்களா, which is equals to m is equals to minus 1 by 1, which is equals to minus 1. இல்லையா? எனக்கு perpendicular slope அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ say this is m, perpendicular slope போது minus 1 by m, minus 1 by 1, which is equals to minus 1 by minus 1, which is equals to 1. இப்போ இதுதான் ஸ்லோப். ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டான். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் is y equals to mx plus c to the circle x minus 3 the whole square plus y minus 0 the whole square equals to 1 square. இதை கம்பேர் பண்ணுங்க. இந்த சர்க்கிளை x minus h the whole square, y minus k the whole square equals to 1. அப்ப சென்டர் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா h, k, which is equals to 3, 0, and the radius r is equals to 1 square, that is called 1. இப்போ y equal to mx plus c, m ன்றது perpendicular slope எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கிற 1. அப்ப இது என்னன்னா y is equals to 1 into x, that is called x plus c. y equals to x plus c. இப்போ நீங்க டயகிராம் இதுக்கு போடலாம் பாருங்களேன். x plus c கண்டுபிடிச்சாச்சா? இப்போ இதுதான் டான்ஜென்ட். நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு கூட கம்பேர் பண்றேன். ஸோ டான்ஜென்ட் வந்து கொடுத்துறான் y equals to x plus c, or I can write this as எப்படி போடலாம்னா x minus y plus c, சரிங்களா, equal to 0. Then center, இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் கொடுத்துறாங்க. your center is called 3, 0, and radius is 1. இது வந்து p, இது வந்து c. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் cp is called radius. So last problem, compared to the last problem, your cp is radius. cp is called the length of perpendicular to the tangent x minus y plus c equal to 0 from the center 3, 0. What is the formula? A into x, 3, 0, 3 into 1 minus 0 plus c divided by root of a square plus b square, 9 plus 0 equals to 1. Square root of 9 is 3. Above 3 minus c is equals to square root of 9, which is equals to 3. Square root of 9, which is equals to, sorry, தப்பா போட்டேன். a square plus b square na இதான் 1 plus 1 root 2. அப்ப root 2 na we have 3 minus plus c is equals to root 2. Squaring on both sides, la, அப்ப we have 3 plus c the whole square equals to 2. Root 2 square becomes 2. Squaring 9 plus c square plus 6c equals to 2, or c square plus 6c, the 2 in the side will minus, plus 7 equal to 0. Therefore the answer is c square plus 6c plus 7 equal to 0. The second option is the right option. So can I repeat again? Can I repeat again, please? உங்களை தான் கேட்கிறேன். Right, okay. Once again I'll just repeat. பாருங்க, நான் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போனேன். क्वेश्चन எப்படி கொடுத்திருக்கான்? If the line y equals to mx plus c is a tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared equals to 1, and it is perpendicular to a line L1. This line L1 is tangent to the circle x square plus y squared equals to 1 at 1 by root 2, 1 by root 2. Now reverse. So the line, the circle x square plus y square equals to 1 is where tangent கண்டுபிடிக்கணும். Tangent formula வந்து x square plus y square equal to a square இருந்தா xx1 plus yy1 equal to a square. The x1 is 1 by root 2, y1 is 1 by root 2. Substituting, I'll get the equation of tangent. That is called L1. According to the problem, x plus y equals to root 2. From this, I am finding out the slope. The slope formula is minus a by b, which is called minus 1. This is called the slope of the tangent. If I want to find out the perpendicular slope, the formula says that minus 1 by m. I can write this as minus 1 by m, minus 1 by minus 1, which is equals to 1. So that is called perpendicular slope. So according to the problem, the very first line, it is given that the slope of the tangent, the equation of the tangent is y equal to mx plus c. That m is called a perpendicular slope. We have found out that 1, which is equals to mx plus c. Now, the question to the circle x minus 3 the whole square plus y square equals to 1. Comparing this circle with x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to a square, we can write the center is h comma k, which is called 3, 0, and the radius r is equals to 1 square, therefore 1.
So இப்ப diagram போட்டிருக்கேன். The circle is x minus 3 the whole square plus y square equals to 1. The tangent is x minus y plus c equal to 0. From the circle, I have found out the center as 3, 0 and the radius as 1. I told you if the circle with the tangent, then I can know the result. Cp is equals to radius. Cp is called length of perpendicular to the tangent from the center 3, 0. Therefore, using the formula, the result we have produced the result as c square plus 6c plus 7. Are you all clear? Do you follow this? பாருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா கவனிச்சிங்க. You all studying in 12th standard, right? Definitely there will be an entrance examination, there will be a board examination, public examination offline ல உண்டு. அது மாற்றமே கிடையாது. இந்த வருஷம் எக்காரணம் கொண்டோ ஆஃப்லைன்ல கிடையவே கிடையாது. இந்த எக்ஸாம் கேன்சல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை. ஆன்லைன்லயும் கிடையாது. ஒன்லி ஆன் ஆஃப்லைன். ஓகே. ஸோ அதனால நேரடியாக நீங்க எழுதுறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் அதே போலதான். ஆன்லைன் எக்ஸாம் கண்டிப்பா எக்ஸாமினேஷன் இஸ் தேர். அதனால ப்ளீஸ் பி வெரி 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 கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஓகே. டு ரீச் த டார்கெட் ஆல்வேஸ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி. சரிங்களா? எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணுவான், எக்ஸாம் அதெல்லாம் பத்திலாம் கவலை கூடாது. ஒன்லி யூ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப். ப்ளீஸ். புரியுதா? ஒரு தாட்டி நான் பேர் சொல்லி தான் கேட்கணுமா? புரியுதுங்களா? வர்ஷினி புரியுதாமா? அக்ஷயா, தானியா, சுகேஸ்வர், டாருஸ்ரீ புரியுதுங்களா? ஸ்ரீநிதி. ஓகேமா, ரைட்மா. தேங்க்யூ. வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். So we'll move on to the next one. The line 2x minus y the line, the next problem, okay, the next problem, the line 2x minus y plus 1, the line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle, the line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle at the point 2, 5 and the center of the circle lies on x minus 2y is equals to 4. Then the radius of the circle is okay, the line 2x minus y, okay, the line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle x minus 2y equals to 4, then radius of the circle. Are you all listening? Please listen carefully. Those who are listening, please listen carefully. Question 1 second சொல்றமா. 1 second please. The line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle at the point 2, 5 and the center of the circle lies on x minus 2y equals to 4. Then the radius of the circle. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் the radius, sorry, tangent which is that touches the circle. We all know that, இல்லையா? The line touches the circle is called a, நல்லாவே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட்
இந்த 2-dimensional இருக்கட்டும் இல்ல 3-dimensional ஜியோமெட்ரியா இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியா இருக்கட்டும், the diagram is very very important. அதுவும் இந்த செக்ஷன்ல டயகிராம் சர்க்கிள், பாராபோலா, ஹைப்பர்போலால டயகிராம் தான் பாதி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடும். பாருங்க, first you have to draw the diagram for this particular topics, this section. கானிக் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா டயகிராம் இல்லாத ப்ராப்ளம்ஸ் பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப அரிது. ஓகேவா? 99% ப்ராப்ளம்ஸ் இன்வால்வ் இன் இது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டேஞ்சென்ட். அந்த டேஞ்சென்ட் தான் கொடுத்துட்டாங்க. 2x minus y plus 1 equal to 0. சரிங்களா? அதுதான் டேஞ்சென்ட். அடுத்து என்ன சொல்லிட்டா, அதனுடைய டேஞ்சென்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இந்த டேஞ்சென்ட் இல்லையா, திஸ் இஸ் டேஞ்சென்ட் 2x minus y plus 1 equals to 0 அப்படின்றது டேஞ்சென்ட். அடுத்தது இந்த பாயிண்ட், இந்த சர்க்கிள் டேஞ்சென்ட் டச் பண்ற பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க. let us take this as p of 2, 5. எனக்கு சென்டர் என்னன்னு தெரியாது இல்லையா? ஆல்வேஸ் ஐ கேன் டேக் த சென்டர் as what, h, k. ரைட்டுங்களா? இதுதான் சென்டர் c. இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் லாஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. லாஸ்ட் லைன் யாராவது ஒருத்தர் படிங்க பார்க்கலாம். செகண்ட் லைன் anyone? And the center of the circle lies on x minus 2y equal to 4. இந்த சென்டர் ஒரு கோட்ல லை ஆகுது. அந்த லைன் பேரு x minus 2y is equals to 4. கரெக்டா? அப்போ c of h, k lies on this. c of h, k lies on the line x minus 2y equal to 4. Instead of x I can put h. Instead of y I can put k. 2k equals to 4. Yeah, this implies 2k is equals to h minus 4 or k is equals to h minus 4 by 2. அப்ப இந்த சென்டர் எப்படி மாறிடும்னா, h க்கு அப்படியே h தான் இருக்கும். ஆனா k க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம், h minus 4 divided by 2. பாருங்க, டயகிராம் இருந்தாலே பாதி முடிஞ்சிடுச்சியா. The problem is over now. I already told you cp is equals to radius. This is called your radius. Your cp is equals to radius. கரெக்ட்டுங்களா? So this is called cp is equals to radius. Now listen here. நல்லா இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இப்போ இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இல்லையா? இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், that is called a perpendicular distance. அப்போ இந்த cp க்கு c center, p is a point. cp is perpendicular to the line x minus 2y minus 4 இல்லையா? So perpendicular to the line cp பாருங்க is perpendicular to x minus 2y is equals to 4. அப்ப பெர்பெண்டிகுலர்னா இதனுடைய லைனும் இதுவும் வந்து பெர்பெண்டிகுலர். கரெக்டா? அப்போ m1 into m2 is equals to -1 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அதனுடைய ஸ்லோப் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? m1 and m2 is equals to -1. அப்போ இதனுடைய ஸ்லோப் இப்போ I am going to find out the slope of, அப்ப பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா cp is perpendicular to x minus 2y. இப்போ இத வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் cp வந்து m1 வச்சுக்கலாம். Slope of cp is equals to m1 and slope of x minus 2y minus 4 is equals to 0 is nothing but m2. If you just find out m1 under slope of the cp, 2-point formula, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 is h minus 4. h minus 4 divided by 2 minus 5. x2 minus x1, your x2 is h minus 2. Take LCM. We have h minus 4 minus 10 divided by 2. 2 into h minus 2, which is equals to h minus 14 divided by, so which is equals to 2 into h minus 14 divided by 2 into h. Correct? So 2h minus 4. This is m1. Say this is m1. Now you find out m2. m2 formula minus a by b minus 1 divided by b is called minus 2, which is equals to 1 by 2. Which is equals to 1 by 2. அப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸ்லோப். அப்போ ஸ்லோப் is equals to minus 2 minus 1 by 2. m1 is equals to h by 4 minus 2h minus 4. இப்போ கண்டிஷன் என்னன்னா, இது ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. What is the condition if this the product is equals to -1? Differentiation is sari, analytical geometry is sari, the product of the slopes is equals to -1, then the two lines are perpendicular. Your CP is perpendicular to the line, center of the line.
இல்லையா? அப்போ therefore we can say this is called perpendicular to the line tangent இல்லையா? தவறா போட்டோம். லைன் இந்த லைனை போட்டோம். tangent தான் 2x minus y plus 1 equal to 0. That is called M2. அப்ப இங்க வந்து என்னன்னா 2x minus 1 என்னும் போது minus a, that is minus 2 divided by minus 1, which is equals to 2. Okay, now we can say m1 into m2 is equals to m1 into m2 is equals to minus 1. This implies your m1 is equals to h minus 14 divided by 2 into h minus 2 multiplied by 2, which is equals to minus 1. 2 2 cancel. Yeah. So therefore h minus 14 cross multiply minus h plus 2, which is equals to 2h is equals to minus 14 minus 2, which is equals to minus 16. Yeah. Sorry, plus 16. So therefore we have h is equals to 8. அப்போ இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? h கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your h is equals to 8. And k என்னது? h minus 4. Your k is equals to h minus 4 by 2. 8 minus 4 divided by 2, which is equals to 2. அப்போ from this we can find out the center. Your center is c of h comma k 8 comma 2. This is called center. அப்போ இதனுடைய பாயிண்ட் 2,5 கண்டுபிடிச்சு ரேடியஸ்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ திங்ஸ். அப்போ we can find out the radius very easily. So பாருங்க இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ 8,2 distance formula. Yeah, x2 minus x1, y2 minus 8 minus 2 the whole square 6 square plus 2 minus 5 the whole square minus 3 the whole square, right, becomes 3 square. So which is equals to 6 square 36 plus 9. So therefore square root of root 45. Root 45 இன்னும் simplify பண்ணலாம். 9 into 5 போடலாமா, which is equals to 3 root 5. That is the answer. Once again I'll repeat, தயவு செய்து கவனிங்க. This is one of the very important problem. நான் எப்படி முன்னாடி சொன்னனோ அதே போல தான். This is in-text problem. Mostly this is useful for your entrance examination. Focusing on your entrance examinations. Clearly, please understand the problem clearly. Then only you can able to solve the problem. Okay, first step by step I tell you. The line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle at the point 2,5. I just draw the diagram. So particularly the conics problem, the halfway mark you can reach only because of the diagram. Once you draw the diagram properly, the problem is over. You can solve very easily. See, so that is called 2x minus y plus 1 equal to 0 at the point 2,5. Then, secondly, the center of the circle lies on the line x minus 2y plus y equal to 4. I have taken the center of the circle as h comma k. This h comma k lies on the line x minus 2y equal to 4. Wherever x comes, you put h. Wherever y comes, you put k. From that, I derive that k is equals to h minus 4 by 2. Therefore, the center becomes h comma h minus 4 by 2. Now, it is, we know on seeing the diagram, the line or in the radius is perpendicular to that line. Appo, perpendicular to the line na condition m1 into m2 equal to minus 1. Let us find out the slope of CP, that is called m1. Let us find out the slope of the tangent 2x minus y plus 1 equal to 0, that is called m2. So according to the rules, according to the concepts, we know that m1 into m2 equals to minus 1. We have found out the value of m1 using the 2-point formula, and m2, then you multiply, will get h minus 14, h is equals to 8. Now, k உடைய value வந்து h minus 4 by 2. Substitute the value of h is equals to 8. We'll get the k equals to 2. Therefore, the center is 8, 2. Knowing the center, knowing the point P, we can easily find out CP, distance formula. That CP is nothing but radius. நான் போன ப்ராப்ளத்துல சொல்லிருக்கேன். Your CP is equals to radius. Yeah, please take down. One more problem. With this, we'll stop today.
Next problem. If a circle C, passing through a point, if a circle C passing through a point, if a circle C passing through a point, four comma 0 touches. So the last problem of today's class. With this, we'll wind up the class. Please listen carefully. I told you the last problem is always important. The first problem is important. Okay, touches the circle x square plus y square plus 4x minus 6y equals to 12. Externally at the point 1 comma minus 1, externally 1 comma minus 1, find the radius of C. Find the radius of C. Find the radius of C. So very easiest one I can say. Right? So x square plus y square plus 4x minus 6y. So x square plus y square plus 4x minus 6y touches to the circle, So listen, it is given that equation of the tangent to the circle at 1 comma 1. So what is the formula for equation of tangent? Your equation of tangent is x x1 plus y y1, yeah, touches the circle. The equation of the tangent touches the circle. Yeah, question the passing through touches the circle, x square plus y square plus 4x minus 16y externally at the point 1 comma minus 1. Then the radius of C is. Okay, wow. So now you can write the equation as x square plus y square plus 4x minus 6y minus 12 equal to 0. From this, your g equals to 2, f is equals to minus 3, c is equals to minus 12. G into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. This is the formula. X1 is 4, therefore 4x.
y1 0 அப்ப அது வராது இல்லையா, therefore 0 plus g is equals to 2 into x plus 4 plus f minus 3 into y plus 0 plus c plus minus 12 equal to 0. So now we can rearrange the equation. We'll get the equation as 3x. Okay, 2x, 6x. So 4x plus 2x plus 8 minus 3y minus 12 equal to 0. 6x minus 3y minus 4 equal to 0. This implies 2x minus y minus 1 equal to 0. 2x, sorry, 3x. 3 ல divide பண்ணோம். 3x so plus 12 ஆயிடும், sorry. Plus 12, which is equals to 12 plus 8, 20. சரிங்களா, we have 6x minus 3y So can you try at home? So already we have passed 10 minutes. வீட்ல ட்ரை பண்றீங்களா, இல்லைன்னா நாளைக்கு போடலாம், ஓகேங்களா? Yes, sir. Okay, we'll try at home because I'll just give an idea. 3x minus y minus 1 touches the circle. When it touches the circle, what is the condition that 2 touches the circle, touches externally? What is the condition? Condition na சொன்னேன், C1 C2 is equals to R1 plus R2. So with this we'll stop today. You do it to your home. We'll see in the next class. If you have any doubts, so kindly you can ask me. With this we'll stop the class. We'll continue in the next class. And also once again my humble request, என்ன இன்னைக்கு படிச்சோமோ தயவு செய்து you can just go through that. I will see you in the next class. With this we'll stop. Have a happy Sunday. Enjoy. And schools la regular ஆயிடுச்சு. சொல்லுமா, any doubt? So ஈக்குவேஷன்ல வந்து -12 தானே சார் இருக்கு. அப்ப -12 plus 8 4 தானே சார் வரும். Sorry ma, change it. நீங்க கரெக்ட் பண்ணீங்க, அதை do it yourself. Next அதை மாத்திங்க, Yes, sir. -4 தான் வரும், -12 தான். Therefore we have -4. Okay, so you just find out the equation of the tangent, which means that tangents touch the circle. Now you can use both the condition. CP is equals to radius. அப்போ அந்த சென்டர் உடைய ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சீங்க, அந்த பாயிண்ட் 4,0 டச் பண்ணுது, and then the tangent இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி you get the radius. Okay, with this we'll stop today. Yes, sir. Continue in the next class. Okay, bye. Thank you, sir. Okay ma. Thank you, sir.